আপনারা যখন কথা বলবেন, আপনি কথা বলতে পারেন না কেন? আপনি সহজে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট আনতে পারেন না, বাংলায় একটা কথা মনে আসতেছে ইংলিশে ইনস্ট্যান্টলি কনভার্ট করতে পারেন না। সেটা না পারার মেইন রিজন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বুঝতে না পারা। আমি যে বিষয়ে কথা বলবো বা যে টপিকটার উপর কথা বলবো, সেই টপিকটা সম্পর্কে আমাদের আগে ক্লিয়ার একটা কনসেপ্ট অর্জন করতে হয়। আমি যে এই বিষয়টা বা এই টপিকটার উপরে কথা বলবো, এটা ঠিক কোন টাইমে আছে, এটা ঠিক কোন সেন্সে আছে, ঠিক কিভাবে আমাকে আমার কথাগুলোকে রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে। অর্থাৎ সাবজেক্ট কি হবে, ভার্ব কি হবে, এই ভার্বের ভুলের কারণে আমরা কথা বলতে পারি না, সেন্টেন্সের ভুল হয়ে যায়। তো ভার্বটাকে আমরা কোন ফর্মে বসাতে পারি। তো এখানে এই টপিকটার নাম হচ্ছে লেইজার টাইম বা পাস্ট টাইম। অর্থাৎ ইউ হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট ইউর লেইজার, অবসর সময় সম্পর্কে আপনাকে বলতে হবে। তো এখানে ফার্স্ট একটা কোশ্চেন আছে যে হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেইজার। দেখেন, এখন এই প্রথম কোশ্চেনের একটা অ্যান্সার আমি মনে করি না এখানে দিব। কি লিখছে যে হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার। তো এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার মনে করেন আমি যদি দেই যে লেজার, আমার কথাগুলো একটু বুঝবেন, সবাইকে বলছি, অনুরোধ করছি একটু বোঝেন। লেজার মানে অবসর, হ্যাঁ। ইজ আ পিরিয়ড, এটা হচ্ছে একটা সময়, একটা পিরিয়ড। হোয়ার, হোয়ার মানে কি, যেখানে। অথবা আপনি হোয়েন বলেন, এটা বেশি ভালো হবে, হোয়েন, যখন। পিপল গেটস, খেয়াল করেন, পিপল গেট, যখন মানুষ পায়, ফ্রি টাইম অর মোমেন্ট, ওখানে যা লেখা আছে থাক, আমি আমার মতো করে বলবো, হ্যাঁ। ফ্রম দেয়ার ডেইলি রুটিন অর ওয়ার্ক। বলেন তো সেন্টেন্সটা কি লিখলাম, যে লেজার ইজ আ পিরিয়ড when people get free time or moment from their daily routine or work। এরপর বলছে যে, তাহলে লেজার জিনিসটা কি, যে যখন মানুষ, লেজার হচ্ছে এমন একটা সময় যখন মানুষ তাদের যে ডেইলি কাজ বা ওয়ার্ক, সেটা থেকে একটু ফ্রি সময় পায়, সেটাই হচ্ছে মূলত লেজার। অথবা আমি এই জিনিসটাকে আমি যদি ভাগ করি, আমি যদি এখানে পিরিয়ড না বলে আমি যদি এরকম বলি, লেজার ইজ আ পাস্ট টাইম, পাস্ট টাইম। এবার আমি এখানে লিখলাম যে when people get free time or moment from their daily routine or work, এরপরে আমি এখানে একটা কমা দিয়ে it is called leisure, এইভাবে বললাম, এল ই আই এস ইউ আর, কথাটা একটু বোঝেন। ইট ইজ কল্ড লেজার, এটা পাস্ট ইনডিফিনিট, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। এরপর দেখেন বলছে হাউ ডু ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার, কিভাবে গ্রাম এবং শহরের মানুষ তাদের অবসর সময়টা পার করে। দেখেন, যেভাবে কোশ্চেন থাকে, আপনার এক্সামিনার যেভাবে আপনাকে কোশ্চেন করবে, উত্তরটাও ঠিক সেইভাবে দিতে হয়। তো এইখানে আপনি কিভাবে উত্তর দিবেন, সাবজেক্ট আগে বুঝতে হবে, সাবজেক্টটাকে ভিলেজ পিপল, আর সাবজেক্ট কি সিটি পিপল। ভার্ব কি স্পেন্ড, হাউ ডু দে স্পেন্ড, অর্থাৎ স্পেন্ড মানে কি সময় কাটানো, সময় পার করে, এটা ভার্ব। তাহলে এই ভার্বটার পরে তারা কিভাবে কাটায়, তাদের কাটানোর ধরনটা কেমন, সেইটাকে আপনার এক্সটেনশন বা অবজেক্ট নিতে হবে। তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব আপনি পেলেন, একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্ব যদি পাওয়া যায়, অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে। তাহলে আমি এখানে কি লিখতে পারি, যে প্রথমে এরকম একটা কমন সেন্টেন্স আপনারা বলবেন যে ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল, পিপল স্পেন্ড, দেয়ার লেজার ডিফারেন্টলি। বলছে যে, আমি কি বললাম যে গ্রাম এবং শহরের লোক ভিন্নভাবে তাদের অবসর সময়টা পার করে। এইবার আমি দুইটা পার্টকে আলাদা করব, এই এই সেন্টেন্সটা আমার একটা টপিক সেন্টেন্স, এইটার উপর ডিপেন্ড করে আমার একটা সাপোর্টিভ ডিটেইলস দিতে হয় বা দিতে হবে। তো এটা কিভাবে দিব, দেখেন, আমি এরকম লিখব, মোস্ট অফ দা, আমি এই মোস্ট অফ দা মেল পার্সন, মেল পার্সনস অর্থাৎ বেশিরভাগ পুরুষেরা, অফ ভিলেজ, গ্রামের, অফ ভিলেজ মানে কি গ্রামের,
স্পেন্ড মেইন ভার্বটা কি? SPEND, স্পেন্ড দেয়ার লেজার ইন দ্য টি স্টল। টি স্টল, তার চায়ের দোকানে বসে তাদের সময়টা কাটায়। এরপর টকিং অ্যামং দেমসেলফ, এটা টকিং অ্যামং দেমসেলফ, দেখেন নন ফাইনাইট ভার্ব কিন্তু, অ্যামং দেমসেলফ, অর্থাৎ আহ, একে অন্যের সঙ্গে বা নিজেদের সঙ্গে কথা বলে তারা তাদের সময়টা কাটায়। এছাড়া আপনি এখানে আরো সেন্টেন্স অ্যাড করতে পারেন, আপনি চাইলে প্রেজেন্টেশন বড় করা যায়, আপনি আরো বলতে পারেন বিসাইডস সাম ভিলেজ পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার বাই ক্যাচিং ফিশ, রোয়িং বোট, প্লেইং ডিফারেন্ট আউটডোর গেম, এরকম বিভিন্ন কিছু বলা যায়। যাই হোক, এরপর আমি আরেকটু লিখি। দেখেন, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিছু লিঙ্কার্স বা ট্রানজিশনাল ওয়ার্ডের অ্যাড করবেন। আমি বারবার এই কথাটা বলি, যখন আপনি সেন্টেন্স তৈরি করবেন তখন সেন্টেন্স একটার সঙ্গে একটা কানেক্টেড হয়, এটা তো মার্ক অনেক বেশি পাওয়া যায়। রিটেন ইংলিশে বলেন, এসে কম্পোজিশন লেখার ক্ষেত্রে বলেন, বা স্পিকিং এ বলেন। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মোস্ট অফ দ্য ফিমেল পার্সন, ফিমেল পার্সন স্পেন্ড, মেইন ভার্বটা হচ্ছে স্পেন্ড, সাবজেক্ট মেল পার্সন, সাবজেক্ট ফিমেল পার্সন, ভার্ব কি? স্পেন্ড, এরপর কি? দেয়ার লেজার। দেখেন খুবই সিম্পল স্ট্রাকচার, কিন্তু এটা একদমই কঠিন না, বলা যায়। আমি একটু বুঝাই দিচ্ছি, ওয়েট করেন। স্পেন্ড দেয়ার লেজার গ্যাদারিং অন প্লেস, এক জায়গায় জড়ো হয়ে তারা, গ্রামের মহিলারা সময় কাটায়। অ্যান্ড অ্যান্ড দে টক অ্যামং দেম সেলভস অ্যান্ড, অথবা অলসো দে ট্রাই টু হেল্প ইস আদার, একে অন্যকে তারা সাহায্য করার চেষ্টা করে। এইবার এই গ্রামের মানুষেরা কি করে সেটা শেষ। এবার বিপরীত দিকে লিখতে গেলে আমার এখানে একটা লিঙ্কার ব্যবহার করব, অন দা আদার হ্যান্ড, অন্যদিকে। মোস্ট অফ দ্য সিটি পিপল, PEOPLE স্পেন্ড দেয়ার লেজার ওয়াচিং টেলিভিশন, টিভি দেখে বেশিরভাগ শহরের মানুষ সময় কাটায়। মোর ওভার, এ দেখেন, মোর ওভার লিঙ্কার্স, অধিকন্তু বা আরো, দে প্লে, দে প্লে মেনি ইনডোর গেমস, তারা বিভিন্ন ইনডোর গেম খেলে, লাইক লুডো, ক্রাম, চেস, এক্সেট্রা। অলসো মেনি সিটি পিপল, মেইন ভার্ব কিন্তু স্পেন্ড, স্পেন্ড দেয়ার লেজার ভিজিটিং different kinds of zoos, sea beasts, and cable places। এইভাবে শহরের মানুষগুলো তাদের অবসর সময়টা কাটায়। এবার বলছে, আচ্ছা আমি আর লিখে পারতেছি না, আমি এরপর মুখে মুখে বলি। এই যেটা লিখলাম এটা আমার মেইন টপিক। এই কয়টা লাইন কি আপনি বলতে পারবেন না? আপনারা একটু নিজেরা ভেবে দেখেন তো,
এই যে সেন্টেন্স গুলো লিখলাম বা এই যে লাইনগুলো আমি লিখলাম, এই লাইনগুলো কি খুব হার্ড? আপনি 5 বার বলেন এই কথাগুলো, দেখেন আপনি নিজেই না দেখে বলতে পারবেন। আপনারা অনেকে দেখে দেখে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইয়ে নিয়ে ইনফরমেশন নিয়ে সেন্টেন্স তৈরি করেন, দেখে দেখে ভালোভাবে পড়তে পারেন না, হার্ড ওয়ার্ড ব্যবহার করেন। বাট এখানে কি কোনো কঠিন ভোকাবুলারি আছে? দেখেন, শুধুমাত্র সাবজেক্ট কি ভিলেজ পিপল, সাবজেক্ট কি মেল পার্সন, সাবজেক্ট কি ফিমেল পার্সন, এরপর কি সিটি পিপল, এরপর কি যে তারা সময় কাটায়, ভিলেজ পিপল স্পেন্ড, সিটি পিপল স্পেন্ড, মেল পার্সন স্পেন্ড, ফিমেল পার্সন স্পেন্ড। এবার তারা কিভাবে কাটায়, ওই কথাটা বলার জন্য আমি ভার্ব প্লাস আইএনজি যুক্ত একটা শব্দের ব্যবহার করছি, পার্টিসিপলের ব্যবহার করে করে আমি সেখানে কিছু এক্সাম্পল টানছি আমার মানে এক্সটেনশনে যে জায়গাটা। এবং এটা খুবই সিম্পল। দেখেন, আমাকে যদি কেউ এই টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিতে বলে, আমি সেই প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে দিচ্ছি আমার কথাটা একটু বোঝেন। প্রথমত বলা হচ্ছে যে হোয়াটস ইউর আইডিয়া অ্যাবাউট লেজার, সো আই ক্যান সে দ্যাট লেজার ইজ আ ফার্স্ট টাইম when people get free time or moment from their daily routine or work, it is called leisure. Then বলছে যে how do village and city people spend their leisure, so I can say that village and city people spend their leisure differently. Just spend, ভার্ব কি spend, সবগুলো সেন্টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা, অন্য কোনো কিছু না। মোস্ট অফ দ্য ফিমেল পারসন, দেখেন, মোস্ট অফ দ্য ফিমেল পার্সন অফ ভিলেজ অ্যান্ড সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার ডিফারেন্টলি। মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সন অফ ভিলেজ spend their leisure in the tea stall, talking among themselves। তাহলে কি লিখলাম? 5 বার বলেন আপনি একটা কথা, যে মোস্ট অফ দ্য মেল পার্সন অফ ভিলেজ স্পেন্ড দেয়ার লেজার ইন দ্য টি স্টল টকিং অ্যামং দেমসেলফ। আমি এখানে আর কি বললাম, যে আপনি আরো বলতে পারেন সাম পিপল ক্যাচ ফিশ ইন দেয়ার লেজার টাইম, মাছ ধরে। সাম পিপল সুইম ইন দ্য রিভার ইন দেয়ার লেজার টাইম। সাম পিপল ট্রাই টু, আপনি এখানে বলতে পারেন রোয়িং বোট ইন দ্য লেজার টাইম। এরকম বিভিন্ন কথা আপনি ইউজ করতে পারেন। অ্যাজ ওয়েল আস মোস্ট অফ দ্য ফিমেল পার্সন স্পেন্ড দেয়ার লেজার, তাদের সময়টা কাটায় গ্যাদারিং অন প্লেস। গ্যাদারিং অন প্লেস মানে এক জায়গায় জড়ো হয়ে। গ্যাদারিং অন প্লেস মানে কি বললাম, যে এক জায়গায় জড়ো হয়ে। এরপর কি দেখেন, এরপর লেখা আছে যে দে টক অ্যামং দেমসেলভস, তারা একে অন্যের সাথে কথা বলে। এরপরে তারা কি করে, এখানে আরেকটু লেখা আছে, বোঝার ট্রাই করে, যে টক অ্যামং দেমসেলভ অলসো দে ট্রাই টু হেল্প ইচ আদার, তারা একে অন্যকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। অন দ্য আদার হ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার, একই কথা, ওইখানেও গ্যাদারিং লিখেছি, দেখেন তার আগেরটায় টকিং লিখেছি, তারপরে গ্যাদারিং লিখেছি, আর এখানে লিখেছি ওয়াচিং। মোস্ট অফ দ্য সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার ওয়াচিং টেলিভিশন। মোর ওভার দে প্লে মেনি ইনডোর গেমস লাইক লুডো, ক্যারাম, চেস এক্সেট্রা। এখানে আপনি বলতে পারেন যে ইন দেয়ার লেজার টাইম। অলসো মেনি সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার, এইখানে দেখেন ওই যে আইএনজি। তাহলে এই যে কি কি, টকিং, গ্যাদারিং, ওয়াচিং, এখানে লিখছি ভিজিটিং। অলসো মেনি সিটি পিপল স্পেন্ড দেয়ার লেজার ভিজিটিং ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ জুস, সি বিচ অ্যান্ড রিমার্কেবল প্লেসেস। এখন আপনারা বলেন তো, যে এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি লিখছি, এই সেন্টেন্স গুলো কি খুব কঠিন কঠিন মনে হয়? বা স্ট্রাকচার গুলো একটা ধরনেরই স্ট্রাকচার না? একই টেন্স, জাস্ট প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, এবং একই ক্যাটাগরির সেন্টেন্স কিন্তু, এবং এটা এটা কি মুখে বলা খুব কঠিন হবে বলেন তো? বলা যায় না এই কথাগুলো? বুঝতে পারছেন কেউ আমার কথাগুলো? এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি লিখলাম, সেন্টেন্স গুলো কি খুব কঠিন? হ্যাঁ, একটু ভেবে দেখেন, সেন্টেন্স কিন্তু আমি অনেক লম্বা সেন্টেন্স লিখছি, বাট খুবই সহজ। সাবজেক্ট কি ভার্ব কি এটা আমাকে বুঝতে হবে। সাবজেক্ট কি ভার্ব কি, তারপরে জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে, অবজেক্ট, যেটা অবজেক্টটা দেখবেন অটোমেটিক্যালি চলে আসে একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট ভার্ব বসাতে পারে। লেখার ফ্রন্ট গুলো কি একটু বড় করে দেয়, মানে একদম ছোট ছোট মনে হয়। আমার কথা কি আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? জি স্যার, পাচ্ছি। তো এরপরে দেখেন কোশ্চেন গুলো কি আছে। হোয়াট আর দ্য কমন স্পোর্টস এন্ড ফার্স্ট টাইম? দেয়ার আর সো মেনি কমন স্পোর্টস এন্ড ফার্স্ট টাইম ইন আওয়ার কান্ট্রি, আই ক্যান সে দ্যাট। এই যে যে সেন্টেন্স গুলো ছিল, যে প্লেইং ক্রিকেট, ফুটবল, রোয়িং বোট, ক্যাচিং ফিশ আর দ্য মোস্ট ফার্স্ট টাইমস অফ আওয়ার কান্ট্রি। What do you like to say about, or do you know about the late winter activities of people? So এটা শীতকালের কথা বলছে, যে in the late winter time we know that all the school, college or others institution get
winter vacation, and winter season is the most important season for visiting one place to another place. It is very comfortable season for everyone, we know that. So for that reason, most of the people try to visit uh, uh, different kinds of remarkable places or sea beach in the late winter season. And then how do you evaluate leisure, অর্থাৎ আপনি কিভাবে এই অবসর সময়টাকে মূল্যায়ন করেন? So I have already said that leisure is a first time, and I told already, or you can say that I already mentioned that when people get some free time or free moment from the daily routine or work, it is called leisure. So I think every person should take leisure time, because we are very busy in our daily life or everyday work. If we get some free time or free moment from our daily routine or daily work, I think we will get more energy in our work. We will you can say that we'll give up monotonous life if we get some leisure time. For that reason, I can say that it is very important for every person to regenerate their work, to getting হয় না, to get energy in their work properly. এই যে কথাগুলো একটু ভেবেচিন্তে বললে আরো সুন্দরভাবে, সুন্দর স্ট্রাকচার দিয়ে এই কথাগুলো বলা যায় বা লেখা যায়। আমার কথা কি কেউ বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি। তাহলে আমি যদি এটা একটু ঢেকে দিই, আপনি নিজেরা একটু বলতে পারবেন কেউ এই টপিকটার উপরে? একটু হার্ড এই টপিকটা, আমি কিন্তু সহজ করে বলবো। আমি একটু ট্রাই করবো। করেন স্যার তো। আমি বলতে চাচ্ছি। আলম, আচ্ছা একটু ওয়েট করেন। সাবিয়া আলমগীর আলম, রেখে আপনি একটু বলেন তো শুনি। Okay. Assalamu alaikum, everyone. I would like to say something about leisure time. Leisure is the period when people get some time after their everyday routine. It's called leisure. Village and city people spend their leisure time different style. Most of the village people spend their leisure time to gossiping and watching television with friends in the CPS hall. Students spend their leisure time play games like football, cricket, hadodu, and many more. Nowadays, we can see also many students play mobile games to their leisure time in the village. Village female spend their leisure time watching television and gossiping together in their place, in a place. On the other hand, most of the city people spend their leisure time internet browsing, watching television, reading book, newspaper, newspaper reading. Moreover, sometimes city people go to historical place for spending their leisure time. When they get weekly and other holidays. Students spend their leisure time play games outdoor and indoor games like football, cricket, as well as mobile games. I think everyone should spend their leisure time. In point of view, I would like to say that people should evaluate their leisure time, and that's all about my presentation. And thank you so much for here. For hearing. Thank you. You have given us so wonderful presentation. Excellent. আমি এটাই Thank চেয়েছি, you, sir.
এই নিজের মতো করে এইভাবে বলবেন, এই যে আমি যেভাবে বললাম আপনিও বলতে পারছেন, অনেক ধন্যবাদ। সাবিয়া জাহান বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন, শুরু করেন। Assalamu alaikum, sir. Give me an opportunity to say something about leisure period. In our busy life, leisure period gives refreshment of do more work and energy. Leisure is the period which is spent at one's own will. Time is most valuable asset in our life, but all-time busy life makes us monotonous. People living in villages and cities spend their leisure differently. Most of the male in village spend their time in tea stall and large green field talking about themselves. They talk to each other in uh, national political issue, labor problem, and village politics. On the other hand, female person gather in own house yard, talk family, and share their own problems to neighbor and help to each other. This way, villages can bonding their good relation with others. But in cities, people usually watch television, they visit zoos, parks, and other remarkable places. Most of the cities people are not build up their relation with neighbor because people are unknown. They come in different cities from different districts. Their culture and language are not same. That's why they do not like to relation build up each other. Sometimes people spend their leisure time sports and pastime watching television, roaming boats, swimming, and playing games, indoor games like like football, bats, cricket, and very much common. Sometimes they enjoying international cricket match, football match, and projection in projector in village market, road and big open field. Sometimes they arrange picnic in the occasion. On the other hand, cities people using computer, listening music, reading novel book, attending concert, shopping, seminar, and gardening family. Above all, people of both cities and villages are enjoying national beauty, natural beauty. They come into contact with natural from refreshing their mind. Uh, they enjoying the winter. They enjoying the late winter in the people of visit see picnic spots and different beautiful places. Thank you all. ওকে, থ্যাংক ইউ। আপনি তো বলতে পারছেন মোটামুটি, আর কেউ পারবেন? জি স্যার, আমি একটু বলতে চাই। বলেন তো। বলতে চাই। স্যার বলবো? হ্যাঁ বলেন। আমি একটু ফার্স্টে বলতে চাচ্ছিলাম। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, honorable teacher, to give me chance to say about leisure time. Leisure time can be defined as the time when one is not working or free time. Village and cities people spend their leisure time different. Most of the male persons of village spend their leisure time chatting with their friends and playing various indoor games as like carom, ludo, etc. And outdoor games, football, cricket, etc. Nowadays, both village and cities people spend their leisure time to operate Android mobile. They visit various social media platform. In our areas, younger male and female both people bonding make relation. People spend their leisure time to ride bike and gossiping in the tea store, cafe, restaurant,
and moving here and there. On the other hand, most of the city people spend their leisure time visiting parks, getting for arrange barbecue party. Moreover, they play various indoor games as like carom, ludo, chess, and walking in the park, watch movies, shopping, internet browsing, reading newspaper, etc. Thank you. That's all. থ্যাংক ইউ। বলতে পারি রেইজ হ্যান্ড অপশন প্রেস করেন যে বলতে চান। হ্যাঁ, শফিকুল ইসলাম বলেন। শফিকুল ইসলাম। Assalamu alaikum to everyone. Thanks for giving me a chance to say something about leisure time. Leisure time is a free time which is passed for their refreshment. It is so important for refreshment of their mind. In our villages and cities peoples, it is passed in different ways. Village people passed their time by gossiping with others, sometimes roaming in the street. Most of the male people of villages passed their leisure time talking in the tea stall and watching television in tea stall at the same time. And the female of the villages passed their leisure time gossiping with others, also watching television. Young people of villages passed their leisure time playing cricket, football, badminton, etc. But now recently, it is observed that most of the young people passed their leisure time roaming internet, browsing internet, and playing different game in mobile. But in city people, it is different. Scene is observed. Yeah, most of the female of the city people, they passed their leisure time watching television, and male of the city people passed their leisure time roaming in the street and visiting historical place. And someone passed their leisure time with playing their child. But it is nowadays, it is observed different things. Most of the young people passed their leisure time in mobile phone. Thank you, sir. All about from me. ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কেউ আছেন? জি স্যার দেখি এমএসটি পলি আক্তার, দেখি বলেন তো। পলি। আসসালামু আলাইকুম। Yes, something about my leisure time. Leisure is a pastime when people get free time or moment from their daily activities. It is called leisure. Village and city people spend their leisure different type.
Most of the male person of village their leisure in the tea stall or school field, gossiping among themselves. Other hand, most of the female person spend their leisure gathering one place and gossiping among themselves and try to help each other. On the other hand, most of the city people spend their leisure watching television, watching computer or Android phone. Sometimes they spend leisure time visiting zoo, beaches, reading book, reading newspaper and many historical places. Thank you, sir. এটুকু আজকে ফার্স্ট টাইম বললাম। ওকে, সৌমিক। Thank you, sir, for giving me a chance to say something about leisure. Leisure is a period of time when a man has not any work. When a man complete his daily work, if he get a few time, and it's called leisure time. It is very important for us. It helps us to fresh our mind. Many people spend their leisure time in many ways. Village people spend their leisure time in tea stores. They drink tea and discuss about different types of their problem and solution of their society. And the female persons of the village spend their leisure time by sharing their daily stories with their neighbors. And then, on the other hand, city people spend their leisure time by browsing internet, watching television, and playing different types of video games. Besides this, uh, if they if they get some time, they spend their leisure time by gardening, visiting parks, and etc. The young people play some outdoor games like cricket, football, badminton, volley, etc. They also spend their leisure time by visiting different types of remarkable places. I spend my leisure time with nature. I feel the fresh air of nature. It refreshes my mind and sharp my brain. Sometimes I play various types of outdoor games like badminton, cricket, football, etc. And finally, though leisure time is important for us, so we should try to use our leisure time properly. That's all, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এক্সিলেন্ট। তহমিনা আক্তার বিথি। তহমিনা আক্তার বিথি। শামিমা আক্তার। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, তহমিনা আক্তার বিথি বলেন। Assalamu alaikum, sir. Thanks for giving me the chance for say something leisure time. Leisure it's a pastime where people can pass where people, leisure is a pastime when people get free time there on their daily routine or work. Or work in village and cities people spend their leisure time differently.
most of the village people spend their time gossiping with the other people to the in the tea stall. They gossiping the different types of talking like political or general talking, and on the as well as the female person gathered in the one place and talking with other female person with their daily life talking and different types of general talking, and they also spend their leisure time by cooking or another cooking or playing with the ludo or carom board, etc. And on the other hand, cities people spend their leisure time with different types of games, just like ludo, carom board, watching television, and 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 watching television and going outside uh, like zoo or different types of places, and uh, they also spend their time with the social media, etc., etc. And in winter season, people get free time, lots of free time. That time school, college, and office are closed uh, and closed. That's why the people go the different types of the beautiful places, and they pass their free time. free time. Mm, Free time. That's all about from থ্যাংক my ইউ, side. ভেরি গুড। এই তো আপনি পারেন, তো সেন্টেন্স তো ঠিক আছে, স্ট্রাকচারও ঠিক আছে, ভয় আর পাবেন না। আমার তো কেমন জানি ভয় লাগে, স্যার না, কেঁপে কেঁপে যায়, ঘাবড়ে মানে আমি যাবেন কেন? আইডিয়া জেনারেট করতে পারি না। না, ঠিক আছে, সেন্টেন্স তো স্ট্রাকচার ঠিক আছে, কনফিডেন্টের সাথে বলবেন, ঠিক আছে, ভয় পাবেন না। কিন্তু স্যার ভয় লাগে কেন এটা তো বুঝি না। আরো আরো কয়েকটা প্রেজেন্টেশন দিলে ঠিক হয়ে যাবে, বলতে হবে। হ্যাঁ, স্যার আমি বলতেছি, I would like to say something, sir. ওকে, ওয়েট। হ্যাঁ, শামিমা। স্যার আমি বলতেছি, জি স্যার আমি বলতে চাই। হ্যাঁ, বলেন। Thank you, sir, for giving me an opportunity to say something about leisure. Leisure is the time when people get free time from their daily life activities. It is called leisure. The people live in village. The people live in village and cities spend their leisure in different ways. Most of the main people live in village. They spend their time in digital talking about different matter like political matter, agricultural matter, and uh, and various types of gossiping. On the other hand, the female spend their leisure uh, gather one place. They're gossiping about their interesting matter and to try to help each other. On the other hand, the people live in cities. They spend their leisure watching TV, play indoor game like Ludo, mobile game, and so on, as well as they like to travel different historical places, hang out with their friends, visit sea beach and swimming. Last winter season is very important because in this time wind is very comfortable, not so hot and so cold. Most of the school and college arrange their annual picnic in this time. From my point of view, I like to spend my leisure time reading book, watching TV, spend time with my children. That's all. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। শাহিনুর ইসলাম।
আনমিউট করে বলেন, শাহিনুর ইসলাম। Assalamu alaikum, sir. হ্যাঁ। Thank you, sir, for giving me a chance. Leisure is a period where people get time from their daily routine. Village and city people spend their leisure different way. Most of the male person of village spend their leisure in the tea stall, talking among themselves, as well as most of the female person spend their leisure gathering on place, and they try to help each other. On the other hand, most of the city people spend their leisure watching television by mobile phone. Moreover, they play many indoor games like Ludo, chess, carom, etc. And many city people spend their leisure in visiting zoo, park, or any other historical places. And finally, I want to say, I think every person should leisure, because nowadays we are always overloaded. Thank you, sir. Thank you all. থ্যাংক ইউ। এমডি নাহিদ নওয়াজ। Yes, sir. Leisure is a time when people are doing something that refreshes their minds and body. People of village and cities spend their leisure time differently. In the village, male persons spend their leisure time spending in the tea stall and gossiping about different kind of things. Moreover, the female persons of village gossiping each other and try to help each other. On the other hand, the people of cities spend their leisure time by visiting zoos, historical place, or CVs. Nowadays, young people from both villages and cities spend their leisure time by playing mobile games or by browsing internet and social media. I think that leisure time is very important to refresh our body and mind. So everyone should keep a time to refresh their body and mind, so that they can get energy for the next day for their daily work. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। ইসলামিক নলেজ বলেন। Assalamu alaikum. Thank you for giving me the chance to say something about this topic. Leisure time means free time. It is a period when people get free time or moment from their daily busy life. It is called leisure. People like to spend their leisure in their own way. Village people spend their time, most of the male persons spend their leisure time in tea stall, talking about political or any other topic, talking themselves about political or any other topic. Also, they spend time fishing, swimming, flying kites, etc. As well as female persons spend their leisure gather in one place. They talk among themselves, and
Also, they try to help each other. On the other side, most of the city people spend their leisure watching TV, mobile, computer. Moreover, they play many indoor games, Ludo, Carom, chess, like this. They spend their leisure visiting different kind of zoo, civic, and historical place. That's from me. Thanks for patient hearing. থ্যাংক ইউ। তাইবা ইতি বলতে পারবেন? Assalamu alaikum, sir. Thanks to my instructor, Mr. Shohak sir, for giving me chance to say something on today's selected topic, leisure time. Now I will try to say something before you. Leisure time is rescheduled time when people get free time from their daily routine. We know that time is very valuable, but every time doing work makes our bored. So I think we have to read some reschedule time. Most of the male persons of village spend their leisure in the tea stall talking each other. Besides, they sit on playground and talking about their childhood. Then most of the female persons of our village, their leisure gathering on place and gossiping among them. Like how can they match their family planning and progress their family. Besides, most of the children in village, playing football, cricket, etc. On the other hand, most of the city people spend their leisure time watching television, using Facebook, creating varieties, reels, video, etc. Besides, many city people spend their leisure time to go visit different historical places like Jos, Shunarga, Mostanagar, etc. তার প্রশ্নগুলা যদি একটু দেখতাম। In the winter season is very important for us because this time we can because this time we make because this time we get many free time because that time our school and college have closed. And in my free time I like to watching movie, playing different games, reading novels, etc. Thanks. That's all my presentation. Thanks for hearing patient me. থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। শঙ্কর বৈশ্য। Thanks for giving me a chance. Leisure time is a period when people get their free time from their monotonous and busy life. Village and cities people spend their time different ways. Most of the male person of village spend their leisure time in tea stall by taking tea, and they also gossip and discuss their different matters and problems. And most of the female of the village spend their leisure time by gossiping and helping each other. On the other hand, the cities people spend their leisure time
by watching TV, and they all sometimes some cities people go to cinema hall to watch movie, and some cities people go to a historical go to remarkable place such as zoo, museum, and different kinds of historical places. And some people go to library for searching new collection and searching new collection. And the third question, there are many common games for spending their leisure time, including indoor carom, ludo, dava, and outdoor like football, cricket, etc. And finally, I strongly believe that leisure time is the best period of our life because it refresh our monotonous life. It give us energy to do something. So, sir, that's it all. থ্যাংক ইউ মোহাম্মদ ফারুক। Thank you so much for giving me a chance to say something about leisure. Leisure is a period when people get the free time for their daily routine or work. Yeah, that is called leisure time. Village and cities people pass their leisure time in different way. Most of the village people pass their leisure time to watch television at the village tea stall and gossiping with each other and playing football, cricket, and aduru and different kinds of game. And also some village people pass their leisure time to visit in different the different historical place, and also sometimes they play cards, and also they went to outside with their relatives to one relative's house to another relative's house. And sometimes they pass sometimes the village female people pass their leisure time to gossip with each other to their yard. And also sometimes in some village people pass their leisure time on some different kinds of work also. On the other hand, most of the cities people pass their leisure time watching television, and on sometimes to visit the different kinds of historical place. And on the other, moreover, some cities people visiting some historical place, and also like zoo, and also sometimes they go to park and also safari park. And also some cities people, those who are able to traveling to got the leisure time. Sometimes they go to outside of Dhaka for passing their leisure time. And also some people pass their leisure time to be traveling in abroad also. Yeah. And sometimes some cities people pass their leisure time with their family members to go to market, to go to uh, different kinds of different places, restaurant, yeah, and the different way. Basically, they are pass their leisure time. And moreover, some cities people habitual to play different kinds of game, cricket, football, and sometimes swimming. Yeah, and that's basically they are passing their leisure time. That's it. Thank you so much, sir, for giving me a chance. Thank you so much. থ্যাংক ইউ রাজু মুনিরা। Assalamu alaikum. I would like to say something about leisure.
leisure pastime. Leisure is a period when people get some free time or moment from their daily routine. Leisure time when we are not working and we can relax and do things that we enjoy. Village and city people spend their leisure different ways. Most of the male person of village spend their leisure in the tea stall, watching TV, in the tea, the tea stall, and at night, and talking among themselves. And also, most of the female person spend their time gossiping, একটু লাউডলি বলেন, একা একা কথা বলতে হবে। gossiping, they sew নকশি কাঁথা and make hand fan basket and do different work and do different item food. On the other hand, most of the cities people spend their leisure by watching television, using mobile phone, passing game like Ludo, Drum, chess, etc. In leisure time, many people go to the park, zoo, market, eat at the restaurant, and goes to different places. Someone goes to the market for shopping. Sometimes people spend their leisure with sports and pastime, physical exercise, rowing boats, swimming, playing, etc. Enjoy their various games like football, cricket, badminton are very common. Again, using computers, listening to music, watching movies, seminar are very familiar pastimes. Above all, people of both cities and village enjoy the natural beauties. The late winter activities of the people who go on picnic like Cox's Bazar, Kolkata, St. Martin, etc. Female make winter pita or cake like bhapa, puli, patichapta, etc. Um, on the other hand, I spent my leisure time with my mother and sister. I do homework and I practice speak English. I save clothes, sometimes using Facebook, watching YouTube, and sometimes talking my cousin and friends by mobile. Leisure time refreshes our mind and soul. That's all about me. Thank you, sir. Thank you. You have also given a very good presentation. আরাফাত হোসেন। Assalamu alaikum. Thank you for giving me a chance to say something about this topic. So, leisure is a pastime when people get free time or moment from their daily routine or work. It's called leisure time. Everyone enjoys their leisure time, their own style. Let's talk about village and city people. They spend their leisure time various way. Most of the male person of village spend their free time in tea shops and stall, talking among themselves, as well as female person gathering on the place to talking among themselves. They try to help each other. On the other hand, city people enjoy their leisure, go to park. Some people go vacation, and some people play different kinds of games. Games. Talking about city female person, they enjoy their leisure time to watching TV. Some female enjoy OTT platform and such as Facebooking, TikTok, YouTube, and different categories. Most of the people doing their pastime to play cricket, football, and physical workout. So if we're gonna talk about a younger person, most of the male person play video games like Free Fire, PUBG, and other various games. And female doing their leisure. Some people uh,
watching movies, and some chat on the messenger. So let's talk about the winter free times. Some village people enjoy that. Uh, there they do some activities like wood fire, and some people proud on the place talking each other. They use some foods like tea and coffees. In my experience, when I have some free time, I watch movies, songs, and web series, and I like to do physical workout, and sometime I take a power nap for my health. That's all about my side. Thank you for hearing me. থ্যাংক ইউ। দিলারা। দিলারা তালুকদার। নুসরাত জাহান। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, দিলারা তালুকদার। জি, আমি আজকে প্রথম প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you for giving chance to me about say leisure time. Leisure time is a first time when people get a free time or movement from their daily routine or work. It's called leisure. Village and city people spend their leisure differently. Most of the male persons of village spend their leisure in a tea stall, talking among themselves, gossiping. Some people are catching fish, farming, and playing different games, using using Facebook with their mobile phone and watching television, village politics, etc. As well as most of the female persons spend their leisure gathering on place, and they talk among themselves and gossiping and cooking different delicious food in their leisure time, and also using Facebook, watching YouTube video, and watching television, and indoor and different reading book and newspaper, etc. On the other hand, city people leisure, they spend their leisure time in different visiting different remarkable place like sea beach, resort, and playing different indoor and outdoor games like badminton, carom, ludo, cricket, football, etc. Also, people, city people, they spend their leisure time politics and use. আপনি আগে প্রেজেন্টেশন টাইম পাঠিয়ে দিব, দিলে ভালো করে পড়বেন, পড়ে খাতায় লিখবেন, একটা খাতায় নিজের মতো করে লিখবেন, তারপরে বলবেন নেক্সট ক্লাসে, ঠিক আছে? না হলে হবে না, সেন্টেন্স ভুল হচ্ছে অনেক। Thank you so much. হ্যাঁ, একটু লিখবেন আগে। আচ্ছা, নুসরাত জাহান। An opportunity to say something about leisure and pastime. Leisure is the time when a man is free from routine work and can do whatever he likes best. Village and city people both spend their leisure differently. Village people spend their leisure by flying kites, eating fish, playing, swimming, and gardening. On the other hand, city people spend their leisure by
shopping, reading books, watching television, using computer, etc. The common sports are football, cricket, 32, chess, etc. In the late winter, the nature looks very beautiful and the sky remains clean. Different kinds of flowers are blown everywhere. People enjoy it very much. In the late winter, many people travel from one place to another place and enjoy the natural beauty. Besides, people enjoy the various kinds of games like badminton, volleyball, hard-to-do, carom, etc. Mostly I spend my leisure by traveling, reading books. Traveling is a good leisure. It refreshes our mind. Nevertheless, it's true that traveling is an expensive pastime. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ। কিরণ কুমার। Good evening, everyone. Thank you, sir, for giving me a chance to say something about leisure time. Leisure is a pastime when people get free time of daily work or job. It is called leisure time. Actually, there are some difference between village and cities people of passing leisure time. Most of the cities people spend their leisure time going to zoo, playing sport and game, as well as going to park. The women people of cities spend leisure time watching TV program and visiting different places where they like to go. On the other hand, most of the village people pass time playing cards, catching fish, along with gossiping at the tea stall. Moreover, the village women pass leisure time playing Ludo, going to tourist spot and gossiping with one place. In addition, the women of village try to help each other of their their needed household work. Winter is the best time for leisure time because at that time the weather is favor for everyone. Above all, leisure is enjoyable for both village and cities people. That though there are some difference we can see, but it is suitable to enjoy and keep our mind fresh as well as help to prepare to do something again. That's all for today, sir. Thank you for listening with carefully and patiently. থ্যাংক ইউ। মাহফুজা আক্তার। মাহফুজা আক্তার। Assalamualaikum. Thank you giving my chance to say something. Leisure is passing time when get free time. It is not daily routine time. It is called leisure time. Village and city people spend leisure time differently. Village male people leisure time spend tea stall, watching TV, gossiping others people for political issue, visited picnic spot and others place. The female person spend leisure time
prepare nokshi kata, was mahfil here, visiting place, sport to help each other. Winter season closing school because students are passing time play cricket, football, volleyball, Free Fire and PUBG. On the other hand, city people spend leisure time. Male person are watching television, social media, email browsing, mm, different park visit, zoo, sea beach, any other place, any other remarkable place, as well as female person. Uh, female person as well as female person. Yeah, yeah, leisure time for gossiping, cooking different food, TikTok, making good, beauty parlor, তারপরে social media and browsing. Students are close school for play cricket, football, volleyball, PUBG, video game in computer, mobile phone and other device. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ। হচ্ছে হালিমা কি স্যার আক্তার। সেন্টেন্স গুলো তৈরি করা? হ্যাঁ, হয়েছে আপনার সেন্টেন্স। হালিমা আক্তার। Assalamu alaikum. Thank you, sir, for giving me a chance to say something about a selected topic, lecture time. Our leisure time. Leisure time just means free time in our work. In a city or village, there people are leisure time. Sorry, sir, কি বলতে পারবো না। স্যার আমি বলতে চাই, হ্যাঁ, বলেন। আসসালামু আলাইকুম। Leisure is a free time. When the people have no work, they have many free time. It is called leisure time. My leisure time, I spend the sea beach, hill treks, and travel to unknown place. Most of village people spend among talk, tea stall, to gossiping. On the other hand, cities people spend to watching movie, browsing internet, and indoor game like carom, ludo, football, cricket, badminton, etc. That's all my presentation. Thanks, sir. Thanks, everybody. ওকে, গুড। রিনা আক্তার বলবেন আবার? এবার বলবেন আর? রিনা বলেন, দেখি শুনি একটু। ওকে, সো তাহলে দেখেন আপনারা এখানে যারা আছেন, এই যে টপিকটা আমি আপনাদের আজকে, কোনটা ছিল যেন, লেজার টাইম। যারা কথা বলতে পারেন না বা বলেন না, বলার চেষ্টা করেন না, দেখেন আজকে কিন্তু যারাই কথা বলছে, আমি যে কথাগুলো বলছি বা আমি যেভাবে বলছি সেভাবেই তারা উত্তরটা দিতে পারছেন বা দিয়েছেন, হয়েছে। তো আপনারা নিজেরা একটু চেষ্টা করবেন, যারা কথা বলেন না, শুধুমাত্র শুনে যান, একটু চেষ্টা করবেন কথা বলার। দেখেন আপনি যদি একবার কথা বলতে পারেন, আপনি একবার বেনিফিট, মানে একবার যদি আপনি কথা বলতে পারেন, আপনি কনফিডেন্ট পাবেন, আর কনফিডেন্ট পেলে আপনার আবারও বলতে ইচ্ছা হবে। বাট আপনি যদি কথা না বলেন, এভাবে চুপ করে থাকেন, তাহলে এই অবস্থানেই আপনার থেকে যেতে হবে। তো এই বিষয়টা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। একটু চেষ্টা করবেন নিজেদের মতো করে এই টপিকটার উপরে প্রেজেন্টেশন তৈরি করার, যারা কথা বলেননি, বা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন, একটু দেখবেন এটা আপনাদের জন্যই ভালো হবে। আর আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে আবার রাইটিং এর ওই বিষয়গুলো শুরু করব। আমি আপনাদের রাইটিং এর ক্লাস করাবো, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর।
বাট এই প্রেজেন্টেশন গুলো দিতে থাকতে হবে, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার স্পিকিং ডেভেলপমেন্টের জন্য। ঠিক আছে, তো ভালো থাকেন সবাই। দ্যাটস অল ফর টুডে। অলরেডি 12টা 2 বেজে গেছে, অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট